Dann kommen wir auch schon zum letzten Punkt unserer heutigen Agenda, und zwar unsere großen Question and Answers Session, wo ihr alle eure Fragen, die ihr jemals an Matt, Bart, an Stefan stellen wolltet oder an mich, könnt ihr gerne loswerden. Wir werden jetzt einzeln, ja, wir werden sie alle beantworten und wir freuen uns darauf. So, I switch to English. Yeah. Most of the questions are in English. Yeah, we already had like a whole bunch of questions around pretty advanced topics. One thing I wanted to address was the question around vulnerabilities. This became a big topic, I think, 6 months ago when we had the Log4j vulnerability. Part of those vulnerabilities that we collect when you use scanners like Trivia or others, you know, they refer to secondary dependencies. A lot of the libraries that we include are defined by dependencies, right? So it's fair to say that in that, what, a gigabyte now, the download of 600 megabytes of libraries, there's a whole lot of stuff you probably don't need, right? So the first thing that would do for any company worried about vulnerabilities in certain features is reduce the features. So customize the standard Apache Hop Docker container, or indeed deployments in your own company. It's very easy to do. In principle, you can remove any plugins in the plugins folder of Apache Hop. And the smallest deployment I think that we tested was something like 28 megabytes. It was just the text for reading a text file and a database connection or something. It's like a Postgres, and it compresses down and it works fine. You can remove even the projects, plugins, everything. It really just folds down. In general, though, we update libraries all the time. We fix all vulnerabilities that are now automatically reported by GitHub. So we keep track of updating all the libraries for our regular Apache Beam. So every Apache Beam follows the latest release, every release, which is every month and a half or so that we do a release. So we try to keep up with those. But yeah, the easiest and best advice I give folks is if you don't need a feature, you can just remove it. That's a great feature of Apache Hop. So if you don't need Cassandra or MongoDB plugins, just remove them, right? Yeah. Another thing around Docker containers, yeah, just customize it, make them your own. There's already a lot of features to not have to do that, but yeah, don't hesitate. Yeah. Yeah, the Docker image that we provide is general purpose, and it's not a tailor-made solution for your very specific needs. So if that is too generic, customize it. Start from the existing Docker file, build your own. And the same goes for Hop Web. I saw it in a question from Christian Goodknecht. So yeah. One of the things that you've been documenting, I think, Bart, was how to add a security layer on top of. Basic application. It's pretty cool to see. You know, we run this Docker container on the web in public without security. Obviously, you can add it's a standard Docker container. It's a standard Tomcat that the Tomcat 9, I think, that one. Tomcat 9, Java 11 with a small Linux. It's just a standard Docker container that we modify, and we add a web app called Hop, right? Hop GUI. And we add a lot of plugins. That's the container. Well, you can change that. You can add your own security configuration for Tomcat. And so yeah, we have docs forthcoming, already available. Already available. Yeah. Already available to add the security layer so that every user that enters has its own home folder, for example, on the Hop GUI. But it starts up so fast and so quick, the Hop GUI container. It's only a few seconds that maybe in your organization you think about ETL differently.
in the sense that maybe you can give every user their own container, right? Maybe there are other ways that you can think of working with a GUI and containers like that. See this as ephemeral storage, especially in a cloud context. If you save everything in a cloud folder, your project, why not just give everybody a Docker container here for a few hours and it shuts down automatically? Who knows? You know, you can be creative and yeah, think out of the box. Thank you. Ihr habt eine Frage an Stefan Beck. Ich glaube, 2 waren es eben. Eine habe ich gerade hier in den ganzen Fragen verloren. Nutzt ihr bei Public Plan Apache Hop Web? Und die zweite Frage ist, hattet ihr Probleme mit der MariaDB Column Store? Vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Du bist stumm, Stefan? Oh, jetzt bin ich da. Ja, die erste Frage habe ich gerade eben schon reingeschrieben. Und zwar haben wir am Anfang auch mit Apache Hop Web experimentiert, einfach mal zu sagen, hey, das ist ja cool, wenn das auch im Browser läuft. Wir sind dann aber wieder zurückgegangen zu der klassischen Installation, weil wir einfach, jeder Entwickler ist halt in seinem vorhandenen Workflow drin und hat seine spezifischen Settings im Apache Hop. Und wir wollten nicht für jeden Entwickler eine eigene Instanz betreiben auf dem Webserver. Und dann haben wir einfach gesagt, nee, komm, dann machen wir es lieber so, dass man das lokal laufen lässt. Und der Eindruck, ich weiß nicht, ob das jetzt noch das Gleiche ist, aber der Eindruck war auch, dass ja einfach das Feeling auf der klassischen Installation, die Arbeit war da einfach leichter. Beziehungsweise im Browser, das hat immer so ein bisschen gestockelt. Dann haben wir einfach gesagt, komm, wir nehmen die normale Installation. Das war im Wesentlichen der Grund. Zu der zweiten Frage. Wir haben mit Column Store, habe ich noch keine Probleme dieser Art entdeckt. Was wir mit Column Store hatten, es tickt nicht genau gleich wie, also es gibt gewisse Unterschiede. Wenn man an klassische InnoDB-Geschichten gewöhnt ist, dann tickt Column Store an der einen oder anderen Ecke ein bisschen anders. Ich könnte jetzt nicht mal die einzelnen Details benennen. Also ich habe einfach im Laufe der Zeit ein paar Dinge entdeckt, die unterschiedlich ticken, aber so, dass es da zu Speicherproblemen kam oder sowas oder dass er was falsch berechnet hat, das ist mir noch nicht aufgefallen. Gut, aber für den Hinweis, vielleicht werde ich da zukünftig mal ein Auge drauf haben. Was ich im Zusammenhang mit Column Store vielleicht auch noch erwähnen kann, ich habe neulich eine Datenbank entdeckt, die nennt sich ClickHouse. Das ist auch so eine analytische Datenbank, die ist übelst schnell und das macht wahnsinnig Spaß, mit der zu arbeiten. Also ich habe die mal kürzlich kennengelernt auf der FOSDEM. Jetzt habe ich mal angefangen, das zu evaluieren. Das könnte gegebenenfalls eine Alternative, eine sehr sinnvolle und eine sehr, sehr mächtige Alternative zu Column Store sein. Und auch in Fragen Performance ist ClickHouse nochmal um Welten besser als Column Store. Also wenn man da eine Alternative sucht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal ClickHouse anzugucken. Yeah, then we can. Yeah, go ahead, Bart. Vertical bulk loader in Apache Hop 2.3. And I think in terms of fast analytical databases, Vertica is unparalleled. Yeah. And it's free up until a terabyte or something, right? So. Yeah, terabyte on a 3-node cluster. Right at the moment, our own workloads, they are not that big. So we are not really in the field of that we need that. But of course, it's good to have this future outlook. What is possible? Who knows how big our database will get in the near future? Yeah. Fast, good, slow, bad. Very simple. That's true. Bleiben wir gleich bei dir, Stefan. Ich habe noch eine weitere Frage, ob ihr überlegt habt, Apache Airflow als Schedule Management Tool zu nutzen? Wir haben das mal kurz, das war mal bei uns in der Runde kurz im Gespräch, aber wir sind bis jetzt noch nicht dazu gekommen, das in die Tiefe zu evaluieren. Aber ja, also jetzt, wenn es gerade erwähnt wird, dann ist das vielleicht nochmal ein Trigger, dass wir uns dann das doch nochmal näher anschauen. Das mit dem Scheduling Management, das ist
glaube ich, ein größeres Thema, das wahrscheinlich viele haben. Wir sind dann halt einfach gekommen, haben unseren eigenen Scheduler gebaut. Wir sind uns aber bewusst, dass es nicht die perfekte Lösung ist. Ich habe mir neulich mal was angeschaut, das nennt sich Dolphin Scheduler. Das ist ein chinesisches Projekt, was auch unter der Apache Foundation ist. Das Problem ist dann halt meistens, diese Tools, die sind halt so groß, das kann man sich nicht einfach mal schnell in einer Stunde angucken oder so. Deswegen an der Stelle wäre ich natürlich auch froh für Hinweise im Sinne, wie macht die Community das Scheduling, was sind da so die Best Practice? Also Airflow ist auf jeden Fall eines dieser Tools, was man sehr oft hört. Und vielleicht macht es auch Sinn für uns, sich das mal genauer anzugucken. So yeah, from our view, so Apache Hop doesn't have a scheduler yet. If there is an interest from the community, it's fairly straightforward to add it, especially now that we're building REST services and stuff like that. But yeah, there's already a lot of options, right, for scheduling, and Airflow is certainly a valid, very valid option. Yeah. There are even some attempts to from Apache Hop to generate more Apache Hop, Airflow native DAGs, right? But yeah. And in the other direction, it's pretty straightforward to create a DAG that runs Apache Hop workflows and pipelines through the Docker operator. Yeah, that's another thing that we'll have to add to a blog post or the documentation. But there's a lot to write. Right at the moment, we have just this one machine who is executing all the workflows, but I think in terms of when we maybe in the future move towards Kubernetes, if it makes sense to pack every workflow, let's say in a single container, and then Kubernetes or the cron scheduler in Kubernetes is responsible for just starting the container, and then you really have one workflow completely isolated in one container. But I don't know if it makes sense for just small workflows who just run a couple of seconds. Maybe it's a bit too much then just to schedule a big container for that. But these are future thoughts. Yeah. Yeah, sehr gut. The next question is, best practice, how to scale up containers. Do we have something? Yeah, so in Pental data integration kettle, we still had this idea of having a cluster transformation back then that was removed in Apache Hop in favor of using clustered execution engines, Spark, Flink, and Google Cloud Platform Dataflow specifically. For these containers, for these, let's say, engines, you can run those in containers, you can scale them out. And there's the Apache Beam Kafka consumer thing that's running in an Apache Beam pipeline is different. It behaves differently in the sense that the bundles of data that are passing through a Apache Beam, like a Spark, Flink, or Dataflow pipeline are treated differently. They are consumed by the various transforms passed through and appropriately flagged as safe in a different way by looking at the whole pipeline holistically. That is done through the Beam API. But yeah, that's the way to really scale out these things on not just Kafka, but also Amazon Kinesis. And yeah, I mean, I think you should find that you can scale quite nicely. Right. Great. One next question, is about the migration from Pental Hop, from Pental to Hop. Yeah, I think we're seeing a lot of people migrating now. For some reason, there's more and more people on the chat and on the mailing list asking about that. We do have documentation available to explain the differences between Kettle Pental data integration and Apache Hop, the various features, the difference in terminology. So I would invite you to visit that before embarking on
on your adventure. We have an importer, both in the Hop GUI, like it's file import from Kettle, with also a Hop import script, allowing you to do more like, okay, I'm removing everything from a Hop project, an RM minus RF, and then I'm doing a Hop import and try and give it into a try, retry cycle with various options, so both are available. What we typically invite you to do is before any migration project, I think Bart will agree, we've done a number of those. Before you embark on this, maybe it's best to do a little bit of work beforehand, whether it's a migration from data stage, Talent, Informatica, or SSIS, or Pentao. It doesn't really matter, but make an inventory of all the thousands of workflows, jobs, or whatever that you have lying around, and categorize it. Maybe there's a lot of work that you can eliminate from the source work. We've had projects where it was like 1,000 times loading a file into a staging table. Okay, those 1,000 jobs can be replaced by one pipeline and a little bit of metadata injection, like you showed earlier. This was with 3 topics, and now you can do it with 1,000 files, right? So that's a lot of work that you can eliminate. Also take the opportunity to go into maybe collisions. If you have a project that lasted 10 years, there's bound to have been different teams and different people working on it. Maybe they use different naming standards. Maybe you don't like names with spaces in them, lowercase, uppercase. What kind of standards do you put in place for those things, right? What kind of standards do you have moving forward? Maybe that's also a good opportunity to clean that up. So make sure that you have a good understanding of the body of work before you venture on the migration itself. And then when you do the migration from Pentao to Apache Hop specifically, we do have tools for you. It will be pretty much smooth sailing by now. We've done quite a few projects. There are a few gotchas to look out for, small differences. There is like the formula step that no longer exists. That step is replaced was a very old GPL library based on OpenOffice, which is now replaced by an Excel library, which is based on Apache Poi project. Bart wrote that transform. Thank you very much, Bart. Wrote the integration tests for it. So you should have an easy time migrating those formulas over to the new transform, but yeah, it still work. If you have done like an inventory of all the various things that are in your project, you should have an easy time of migrating those. If there's complicated JavaScript, maybe custom code somewhere, make an inventory of that first and evaluate how hard it's going to be to migrate that over. Yeah, we have the tools to help you with that. And what we've noticed is that, well, the code converting jobs and transformations to workflows and pipelines is not that hard. I mean, even if you use a repository paths are translated to relative paths to your project home. But there's usually quite a bit of cleanup. If you've been working and building on a PDI kettle project for years, you're probably going to test it way harder than you have done in quite a while. And there will be issues. You will have database connections that are managed quite a bit cleaner in the metadata perspective in Apache Hop. So that will require a bit of cleanup and a bit of testing, but you'll end up with with a cleaner project. That's why we consider it an upgrade and not a migration. But in the end, I think you had a case where you had like around 100 different database connections. 5 databases. Six different databases in the company, right? Yeah, 5 database systems, 5 logical databases, I think 120, 130 different names and close to 1,000 different configurations. Yeah, so this is an opportunity to create a single parameterized connection, RDBMS connection in Hop with all the variables nicely put in an environment file, so that you can easily
take that opportunity to not just end there, but consider a starting point to think of, okay, so we did this migration, it was painful. What if we want to migrate to a new version of our database, to a new version of Hop later on? Can we test this in a systematic way? Can we think of doing things like integration testing, which is a very important topic for Apache Hop? We run hundreds and hundreds of integration tests every night on the Apache Jenkins infrastructure, all with Docker Compose, all on Docker containers. So we have a Docker container with Hop, a Docker container with Postgres, bombarding it with all sorts of stuff. Every night we run this to make sure that we don't break any compatibility moving forward. You know, if we continue to innovate, we want to make sure that it's a stable environment. Well, you can do the same in your project. You can set up the same kind of testing logic with test files, and instead of a production database, you have you know, your MariaDB running in a Docker container. It starts as empty, and you load your initial files and then incrementals, but you use the same pipelines that you run in production. Doing that sort of stuff is really valuable, and setting up everything in a clean way, parameterized way with variables in an environment file is a great starting point. So see the migration then as a starting point for making everything better, and making sure that you don't run into another painful migration later on. Apache Hop is the least of your concerns. It's the operating system, the database. You need to migrate to another whatever, right? It's always something in that whole ecosystem around. Yeah, DDL management, infrastructure as code, it's all part of the process. Yeah. And this is nice if you stick to Docker containers. You have, let's say, a well-defined interface, because all the related variables, you're just passing them to the container by environmental variables. So you just have just one point of where you need to look at, and going to pass your, like, I don't know, database connection variables, etc. Yeah, on the topic of the integration tests and the way that we run this is all open source. You can just go to the source code on github.com/apache/hop, and there's like an integration test folder where you can see all the projects, integration test projects. And there's like a Docker folder, Docker integration test, where you see all the YAML files for the Docker Compose for all the combinations. Docker with Cassandra, Hop with Cassandra, Hop with Postgres, Hop with MongoDB, Hop with so you can see how we test this, and so maybe it gives people ideas for their own integration tests in their own company. And all of those integration tests are small Hop projects in themselves, so you can download them, add them to your Hop GUI, and see how it works. And then you can also see how we use unit testing to test output against golden data. That's also in these very small projects. Ja. Great questions. Ja. Okay, cool. Ich schaue mal in den Chat, ob wir noch weitere Fragen haben. Ich glaube, eine geht noch an Stefan. Wie geht ihr mit Schemaänderungen bei einer Source-Datenbank um? Habt ihr das Wort schon mal gehabt? Habt ihr Probleme damit? Tatsächlich haben wir das noch nicht gehabt. Die ganzen Datenquellen, die wir anzapfen, das sind alles, sage ich mal, Regierungsgeschichten, Statistisches Bundesamt, und die scheinen ihre Schemas nie zu ändern. Das ist einmal definiert worden und bleibt immer gleich. Aber ich weiß auch nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Das sind dann wahrscheinlich die Klassiker. Wenn man jetzt irgendwie, wenn sich die Quelle ändert, muss man natürlich alles Nachgelagerte entsprechend anpassen, und dann ja, kann ich gerade nicht wirklich was zu sagen. Da muss man wirklich individuell dann auf den Fall gucken, dass man dann einfach den Prozess stoppt, dann irgendwie einen Transform einbaut, der das neue Schema entsprechend in den neuen Weg bringt, wie man es als Ziel haben möchte, und dann lässt man das wieder laufen. Aber ich denke, da gibt es unterschiedliche Ansätze, je nachdem, in welcher Umgebung man unterwegs ist, ob man sich das erlauben kann, den Prozess für einen Moment zu stoppen, den umzubauen. Genau, so ist es auch. Also ich habe das auch sehr, sehr viel in Projekten, gerade ja, Datentypänderungen, Tabellennamen ändern sich, Column Names ändern sich.
Wir haben uns ein Framework gebaut, wo wir erstmal vorher die Datenquelle auslesen, wie waren die Metadaten dieser Datenquelle zu gestern. Wir haben uns das weggeschrieben, gibt es irgendwelche Änderungen und wenn, können wir darauf reagieren. Da ist ein Varchar, der einfach größer wird. Wir haben einen Integer-Wert also das ist dann verschiedene Sachen. Das ist ganz individuell, kann man aber alles mit Apache Hop umsetzen als Framework, wo bevor das Staging geladen wird, wo man dann diese Checks einfach abfährt und dann guckt, ob man dann drauf reagieren kann. If I understood everything correctly, what we use in a couple of projects is Flyway, Liquibase. And those are very accessible tools to help you manage database schema changes, if that's what I understood correctly with schema Andrew. Completely correct. How's it called again? Liquibase or FlywayDB? Yeah, Liquibase is one, and FlywayDB.org. Okay. There's a free and a paying edition. The free edition only lets you create new database objects. The paid Teams edition is what they call it. Also has rollback. So if an upgrade fails, you can roll back all of the changes in a release. And it's pretty straightforward. It's configuration with a set of SQL files that follow a naming convention. So yeah, flywaydb.org. Thank you, Bart. Ja, ich habe schon gesehen, also wir haben auch einen sehr aktiven Chat. Also es gibt auch schon viele Tipps an die anderen Kollegen. Also tolle Community, finde ich richtig, richtig cool. Bevor ich zur allerletzten Frage komme, die stelle ich jedes Mal. Matt und Bart werden Sie kennen. Einfach nur noch mal ganz kurz für mich oder eher auch für uns. Wie gefällt euch das? Wir würden gerne euer Feedback einsammeln, wie euch das Meetup gefallen hat. Wir haben einen Link in den Chat geschrieben. Also das wäre ganz toll, wenn ihr uns da Feedback geben würdet, was wir verbessern können, was euch an Themen vielleicht auch interessiert. Und mich persönlich interessiert, das könnt ihr auch gerne in den Chat mal reinschreiben, ob wir das nächste Meetup eventuell vor Ort live machen. Auch wieder mit Bart, nicht virtuell, sondern dass wir uns irgendwo mal in Frankfurt, in Fulda oder so treffen. Wenn ihr Interesse daran habt, lasst einfach einen kurzen Kommentar im Chat, dann können wir das ein bisschen mal schauen, wie der Response dann ist. Ansonsten habe ich noch eine kleine Sache. Falls euch das Event gefallen hat, falls ihr euch auch schon Apache Hop angeschaut habt, falls ihr es schon einsetzt. Wir bieten Apache Hop Schulung an. Auch auf Deutsch oder größtenteils auf Deutsch. Es sind 2 Trainings. Das ist einmal das Apache Hop ETL Basic Training für neue Kollegen, für Personen, Leute, die sich da neu in dem Thema sind, die sich da einarbeiten wollen, die vielleicht auch noch nicht so viel mit ETL-Sachen gemacht haben. Wir erstellen die ersten Pipelines mit euch. Wir arbeiten mit Datenbanken, Verknüpfen von Datenströmen, solche Sachen. Und ja, wenn ihr euch schon besser auskennt, wenn ihr schon vielleicht andere ähnliche Tools nutzt, umgestiegen seid, wie auch immer, bieten wir ein Apache Hop Professional Training an. Da geht es dann um Web Services, Metadata Injection, was ich schon gezeigt habe, was euch sehr, sehr viel Arbeit erspart, wie ihr gesehen habt. Logging-Strategien, Matt hat es vorgestellt, auch mit Graph-Datenbanken, Git-Integration, Unit-Testing, also da ist dann alles so dabei, was man für den täglichen Umgang brauchen kann, sollte. Das Ganze geht jeweils 2 Tage. Trainingsunterlagen sind natürlich dabei. Es gibt eine virtuelle Trainingsumgebung. Und wenn ihr bei uns vor Ort seid, dann gibt es auch noch eine leckere Verpflegung. Da haben wir ein paar ganz coole Locations. Ja, ansonsten bedanke ich mich. Ich mich auch. Your German is better than my English. That's not good, aber okay. Und ja, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Apache Hop User Meetup. Vielen Dank.